दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेज़र इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रजेक्ट्री जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. जी हाँ, अब हम पावर डिसेंट के बहुत ही करीब आ चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि पावर डिसेंट को कुल 4 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर की ऊंचाई को चंद्रमा की सतह से 30 किलोमीटर से घटाकर 7.4 किलोमीटर कर दिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11.5 मिनट लगेगा और इसका समानांतर वेग 1680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DSN stations. There will be no ground intervention once the ALS takes charge. The preparation for today's event had started 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out. The whole descent is divided into 4 phases: the rough braking phase, the attitude hold phase, fine braking phase, and the local navigation phase or the terminal descent phase. जी हाँ, एटीट्यूड होल्ड फेज, जो कि पावर डिसेंट का दूसरा चरण है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है। इस 10 सेकंड के स्मॉल ड्यूरेशन के दौरान लैंडर के 2 महत्वपूर्ण सेंसर कारा और लासा लैंडर की ऊंचाई की गणना करेंगे। इस फेज के पूरा होते ही
लैंडर चंद्रमा के सतह से कुल 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा। During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हाँ, हम ये देख सकते हैं कि मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स रूप में बैठे सभी वैज्ञानिक ये जो भी डेटा देख रहे हैं वो डीप स्पेस नेटवर्क आइडिएशन 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के तीसरे चरण का, जो कि फाइन ब्रेकिंग फेज होगा, जिसमें लैंडिंग साइट से जस्ट 800 मीटर की ऊंचाई पर वर्टिकली होगा। इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लैंडर की वेलोसिटी लगभग शून्य हो जाएगी। The scientists here at his track are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the powered descent, to the start of the powered descent phase. जी हाँ, अगर हम अब बात करें पावर डिसेंट के चौथे और अंतिम चरण का, जो कि लोकल नेविगेशन फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहा जाता है, इस दौरान लैंडर के 2 इंजन बंद कर दिए जाएंगे और लैंडर के सेंसरों द्वारा इसके हाइट और वेलोसिटी की गणना इनर्शियल नेविगेशन को भेज दिया जाएगा। ചന്ദ്രദൗത്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ അതിസൂക്ഷ്മമായാണ് ദൗത്യത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തെ തൊടുന്ന ആദ്യ രാജ്യമാകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദൗത്യം വിജയകരമായി തീരാൻ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ ഒട്ടും തന്നെ തെറ്റിക്കൂടാ എന്നുള്ളതും ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയാനുണ്ട്. മാത്രമല്ല നിർദ്ദേശങ്ങൾ അപ്പാടെ കൃത്യവുമായിരിക്കണം. ചന്ദ്രയാൻ 3 പേടകം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ റോവർ വഴി ലാൻഡർ വഴി ഇതിൽ സന്ദേശം എത്തുന്നതാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ത്യയെ നോക്കി ആ ഒരു ചന്ദ്രദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും ആ ഒരു ലാൻഡിങ്, കഴിഞ്ഞ ചന്ദ്രയാൻ 2-ൻ്റെ 10 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 2-ൻ്റെ അവസ്ഥ അത് ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നുള്ള തരത്തിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ഗവേഷണത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ച് ഏകദേശം ഇത്ര ദിവസമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് തത്സമയമായിട്ട് ISRO ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ISROയുടെ ലൈവ് സംപ്രേഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. ഈ ഒരു തരത്തിൽ ISROയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു ലൈവ് തത്സമയമായിട്ട്, ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് സെക്കൻഡിന് വിപരീതമായിട്ട് തന്നെ തേർഡിലേക്ക് 10 വർഷത്തെ ഏകദേശം 10 വർഷത്തെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളതായതുകൊണ്ട് വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇത് അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതിനോടൊപ്പം എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇത് ലാൻഡിങ്ങിൽ വരുന്ന കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു തകർന്ന് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് വീണത്. എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ചന്ദ്രയാൻ 3 അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൻ്റെ കാലുകൾക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെക്കാളിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ആ ഒരു തലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള എടുത്തു പറയാനുള്ളത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ ആ ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം തന്നെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ എടുത്തിരുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും തീർച്ചയായിട്ടും 30 സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മുകളിലേക്കുള്ള
പാറ കഷ്ണങ്ങളോ മണ്ണുകളോ കുഴികളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടിയും മുൻകരുതലുകൾ എന്ന നിലയിൽ ഇന്ധനം കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറി ലാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഏകദേശം 12 ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ISROയുടെ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന നിമിഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും വരുന്ന മണിക്കൂറുകളിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് സാധ്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള അറിയിപ്പും നമുക്ക് തത്സമയമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പോലെ ഓരോ ഗ്രാഫും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂണ 25 റഷ്യയുടെ ഉപഗ്രഹമായിരുന്ന ലൂണ 25. ഇത് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ തകർന്ന് പതിച്ചിരുന്നു. അത് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇന്ത്യയെ മറ്റ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം ഈ ചന്ദ്രദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുന്നിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളത് ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാന നിമിഷത്തിലേക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ സാക്ഷ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാ ISROയുടെ മേധാവികളടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും, ലാൻഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ലെവലിലുള്ള ആ ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. अच्छे तरीके से हुई है. आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है. The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है. इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं. इस मिशन में सेकेंड और थर्ड आर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा. During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power. നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കി നിൽക്കെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് തുടങ്ങുക 5:44 അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നത് 6:04. നിർണായകമാകുന്നത് 20 മിനിറ്റാണ്. ഈ 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നതെന്ന്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ച ആ ഒരു പരാജയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ചന്ദ്രയാൻ 3യിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് തന്നെ ISRO വക്താക്കൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1959 സെപ്റ്റംബർ 12 സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ വിക്ഷേപിച്ച ലൂണ 2 ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയ ആദ്യ ബഹിരാകാശ പേടകം. 1958 മുതൽ 1976 വരെ 44 ആളില്ലാത്ത ലൂണ ദൗത്യങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 5 എണ്ണമാണ് വിജയിച്ചിരുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ റഷ്യ ഓഗസ്റ്റ് 10 വിക്ഷേപിച്ച ലൂണ 25 ഓഗസ്റ്റ് 20 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ തകർന്നു വീണു.
ചന്ദ്രൻ്റെ വിദൂര ദൃശ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോ എടുത്തത് 1959 ലൂണ 3 ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം 1966 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ആദ്യമായി സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ലൂണ 9 ആയിരുന്നു. ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ്റെ ക്ലോസപ്പ് ചിത്രമെടുത്തത് 1966 വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട ലൂണ 10 ആണ്. ആദ്യ കൃത്രിമ ചന്ദ്ര ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ഇത്. 1961 മുതൽ 1972 വരെയാണ് അമേരിക്ക അപ്പോളോ ചന്ദ്രദൗത്യം നടത്തിയത്. മനുഷ്യനെ ആദ്യം ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോളോ ദൗത്യമാണ്. അത് 1969 ജൂലൈ 20 നീൽ ആർംസ്ട്രോങ്ങും എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിനുമാണ് അപ്പോളോ 11 ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയെന്ന് നമുക്ക് മുൻപും അറിയാവുന്ന ഒരു ചരിത്രം തന്നെയാണ്. അമേരിക്കൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയായ നാസ 5 തവണ കൂടി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചിരുന്നു. മൊത്തം 12 മനുഷ്യന്മാരാണ് ഇതുവരേക്കും ചന്ദ്രനിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ സാധിക്കും വർഷങ്ങൾ 2023 എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും 1959 മുതൽ 2023 വരെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആകപ്പാടെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇത്ര 12 മനുഷ്യരാണെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ഒരു ദൗത്യം അതിനേക്കാളിലും വലുതായ ഒരു ദൗത്യം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ. അമേരിക്ക അല്ലാതെ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഈ നേട്ടം ഇതുവരെ സാധ്യമായിട്ടില്ല. അതായത് മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ച് അതിലൂടെ നടത്തുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതുവരെയും അമേരിക്കയല്ല മറ്റൊരു രാജ്യത്തിനും സ്വന്തമായിട്ടില്ല. 2017 അമേരിക്ക ആൾട്ടിമിസ് മിഷനിലൂടെ 2ാം ചന്ദ്രദൗത്യത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. 2024 ഒരു വനിതയുൾപ്പെടെ മനുഷ്യരെ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 2022 ആൾട്ടിമസ് 1 വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചത്. ചന്ദ്രനിലെ രാസമൂലകങ്ങളെപ്പറ്റി ആദ്യമായി സമഗ്ര വിവരം ലഭ്യമാക്കിയത് യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ESAയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്ര പരിവേഷണമാണ്. സ്മാർട്ട് 1 ആയിരുന്നു. 2008 സെപ്റ്റംബർ 3 ലക്ഷ്യമിട്ടതുപോലെ ഈ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറക്കുക യായിരുന്നു. ചൈന 5 ചാന്ദ്രദൗത്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയിരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ചൈനയാണ് ഒരു ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ ചൈന 5 ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങളാണ് ഇതുവരെ നടത്തിയത്. ചാങ് എന്ന് പേരിട്ട ഈ 5 ചന്ദ്രദൗത്യങ്ങളും വിജയിച്ചിരുന്നു. ചാങ് 1.2 ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റ് ആയിരുന്നു. ചാങ് 3.4 ലാൻഡറും റോവറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സമാന്തരമായിട്ടുള്ളത്. ചാങ് 4 ഭൂമിയിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്ത ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സുരക്ഷിത ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത്. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ദൃശ്യത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ദൃശ്യം അവിടെയാണ് ചൈന 3.4 ലാൻഡറും റോവറും ഇറക്കിയിരുന്നത്. ചാങ് 5ന്റെ ലക്ഷ്യം ചന്ദ്രശില ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ശില, അതായത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശില ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു. 2020 ഡിസംബർ 1731 ഗ്രാം സാമ്പിളുമായി അത് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്. 2030 ഒരു ചൈനക്കാരനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചൈന. ഇപ്പോൾ ഓർബിറ്റുകൾ, ലാൻഡറുകൾ, ഇമ്പാക്റ്റുകൾ എന്നിവ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിൽ ജപ്പാൻ അടക്കം മറ്റു രാജ്യങ്ങളും വിജയം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് മുന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നമ്മുടെ ഭാരതം വളരെ ഒരു ദൃശ്യവിസ്മയം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഭാരതീയനും ഒരു കുളിർമയുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതലത്തിൽ, ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ, ചന്ദ്രൻ്റെ കൈക്കുമ്പിളിൽ ഇപ്പോൾ റോവർ ഇറങ്ങി എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്? റോവർ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. റോവർ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, ലാൻഡർ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും. ലാൻഡർ ഇറങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് റോവർ അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. റോവർ ഇറങ്ങി ഏകദേശം സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ, HD ക്ലാരിറ്റിയുള്ള ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുമെല്ലാം ISROയിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കി വരുന്നത്. ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ, ഭാരതത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂവണിയാൻ ഏകദേശം നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളിൽ अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं. अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है. After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground.
जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ जी हाँ, ലാൻഡർ हमारे ഉള്ളത്. प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അടക്കമുള്ളവർ വളരെ ആകാംക്ഷയിലാണെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ ഏകദേശം 10 കിലോമീറ്റർ അടുത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലാൻഡർ 10 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ റോവർ പുറത്തിറങ്ങും. റോവർ പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെയാണ് ഫോട്ടോകളും ദൃശ്യങ്ങളും തത്സമയമായിട്ട് അയക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്നുവരെ മറ്റൊരു ചന്ദ്രദൗത്യവും എത്തിപ്പെടാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകത കൂടി ഇതിനുണ്ട്. കാരണം ചന്ദ്രയാൻ 3ൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുതന്നെയാണ്. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അല്ല ISROയെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണുന്നത് മറ്റൊരു ചന്ദ്രദൗത്യം, മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും ചന്ദ്രദൗത്യം എത്തിപ്പെടാൻ ധൈര്യപ്പെടാത്ത, അതായത് ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇന്നുവരെ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ 3 സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ഒരുങ്ങുന്നത്. ചരിത്ര ദൗത്യം തിങ്കൾ തീരം തൊടാൻ മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത്. ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും അഭിമാനം ഭൂമിക്കും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 3ൻ്റെ നാൾ വഴികൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2023 ജൂലൈ 14 2:35 PM ഇന്ത്യൻ സമയത്ത് ചന്ദ്രയാൻ 3 ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 5 ചന്ദ്രഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. ബംഗളൂരുവിലെ ഇസ്ട്രാക്കാണ് ലൂണാർ ഓർബിറ്റ് ഇൻസേർഷൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത്. ആ ഒരു സമയത്ത് 2023 ഓഗസ്റ്റ് 17 വിക്രം ലാൻഡറും റോവറും ഉൾപ്പെടുന്ന ലാൻഡർ മൊഡ്യൂൾ പ്രൊപ്പറേഷൻ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടു. അതിനുശേഷം 2023 ഓഗസ്റ്റ് 18 ലാൻഡറിൻ്റെ വേഗം കുറയ്ക്കുകയും എടുത്തു പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക, വേഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത്. വേഗം കുറയ്ക്കുന്ന ഡീബൂസ്റ്റിംഗ് പ്രക്രിയ തുടർന്നിരുന്നു. 2023 ഓഗസ്റ്റ് 21 2019 വിക്ഷേപിച്ച ചന്ദ്രയാൻ 2വിൻ്റെ ഓർബിറ്റുമായി ചന്ദ്രയാൻ 3 ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും 2023 ഓഗസ്റ്റ് 23 6:04 PM ഇന്ത്യൻ സമയം 6:04 PM ചന്ദ്രയാൻ ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ, ഭൂമിയുടേതല്ല, ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ഇറങ്ങും. 30 കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നും വിക്രം ലാൻഡർ താഴ്ത്താൻ ആരംഭിക്കും. 20 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലം തൊടും എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ മറ്റൊരു ചന്ദ്രദൗത്യവും എത്തിപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യങ്ങളും അതിന് ധൈര്യം കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് ISROയും ഭാരതവും. ഓരോ ഭാരതീയൻ്റെയും സ്വപ്നവും, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ഭാരതീയനും ആകാശത്തിന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ണു നിറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ധാരകൾ പൊടിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഇനിയുണ്ടാകാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇന്ത്യയുടെ തല ഉയർത്തി തന്നെ പിടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ലെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. Final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं. हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലാൻഡർ ഇപ്പോൾ നേരെ നിൽക്കുന്ന, അതൊരു വലിയ ഇത് തന്നെ പ്രതീക്ഷ തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഒരു ലാൻഡർ നേരെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ദൗത്യം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏകദേശം നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ് നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആ ഒരു 3D വ്യൂവിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏകദേശം നിമിഷങ്ങൾ, വരുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നിർണായകമാണ്. ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ
ശ്രദ്ധേയ ലോക രാജ്യങ്ങൾ altitude is മുഴുവൻ being brought നോക്കിക്കാണുന്ന down ആ from ഒരു 800 സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിന്റെ meters, അവസാന നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് and we are ഇപ്പോൾ nearing and റോവർ approaching the ലാൻഡർ lunar കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൽ നിന്നും ഓപ്പണായി റോവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആ ഒരു അത്ഭുത ദൃശ്യം കൂടിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയായിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ വിദൂര ദൃശ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോ എടുത്തത് 1959-ലാണ്. 2023-ലാണ് വീണ്ടും ഇത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങളുടെ നെറുകയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ദൃശ്യം തന്നെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ. ലോക്കൽ ടൈം 5:59-നാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ ഇത് സാധ്യമാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തത്സമയമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ നിസ്സാര കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है. इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं. अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से. We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं. 150 മീറ്റർ താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡർ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് വീഴും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഉടൻ തന്നെ നടക്കുമെന്നാണ് ISROയുടെ ആ ഒരു വ്യക്തത നമുക്ക് വരുത്തുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കമന്ററിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the ലാൻഡ് safety of the ചെയ്യുന്നതിന് landing സെൻസർ site. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 12 ക്യാമറയും സെൻസറുകളുമാണ് ഉള്ളത്. സെൻസർ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി തത്സമയമായിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാൻ സാധിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം. ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇപ്പോൾ സെൻസറുകൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സെൻസർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ 3 താഴ്ന്ന് കൈക്കുമ്പിളിലേക്ക് ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ് ഉടൻ സാധ്യമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ലോക ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ എഴുതി ചേർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അഭിമാന നിമിഷം 6:01 മുതൽ ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. 23 ഓഗസ്റ്റ് 2023 ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിക്കുവാനാണ് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ 190 മീറ്റർ 200 മീറ്റർ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. And he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल ചരിത്രം തിരുത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ വന്നുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖത്തും അതേ സന്തോഷം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെയും ലോകത്തെയുമുള്ള എല്ലാ ഭാരതീയർക്കും. കാരണം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് പൂർണ്ണമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വളരെ വളരെ അഭിമാന മുഹൂർത്തം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഭിമാന മുഹൂർത്തത്തിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ISROയുടെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു തത്സമയം. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request
I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन
इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayaan-3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Sreekandan. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. It's a great moment of happiness on behalf of team. It gives me immense satisfaction on achieving this goal as a project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan-3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Sreekandan. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan-3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in a proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayaan-3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Now, Chandrayaan-3 is a result of the work done by
thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today, we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayaan 3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said, I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very, very, very welcome, and we are very, very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. In fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail. But so many of the people, because
that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. Thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success to happen in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayaan 1, continued in Chandrayaan 2, and Chandrayaan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you. ചന്ദ്രയാൻ 3 വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ISRO ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ തത്സമയമായിട്ട് തന്നെ ISROയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലൈവ് മീഡിയയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തത്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഏതൊരു ഭാരതീയനും ഇപ്പോൾ ഒരു ഭാരതീയന് രാജ്യസ്നേഹമുള്ള ഏതൊരു ഭാരതീയൻ്റെയും കണ്ണിൽ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ ഇപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അത് സങ്കടത്തിൻ്റെയല്ല, സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീര്, ആനന്ദ കണ്ണുനീര്. കാരണം അത്രമേൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നെറുകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിങ്കൾ കലമാനാണ് ഇപ്പോൾ, തിങ്കളിൻ്റെ നെറുകയിലാണ് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചന്ദ്രയാൻ 3 ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചന്ദ്രയാൻ 2 തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കിനും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മികച്ച ചന്ദ്രയാൻ 3 ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ 2-ൽ നിന്നും 3-ലേക്ക് കണക്ഷൻ വന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് കൊണ്ടതും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഇന്ത്യയുടെ വലിയൊരു വമ്പൻ മികവാണ്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ, ലോകത്തിലുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ, റഷ്യ അടക്കമുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര വലിയ അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടമാണ് നമ്മൾ കൈവരിച്ചതെന്നുള്ള ഓരോ ഭാരതീയനും ചരിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇടം പിടിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായിരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചിരിച്ച മുഖം തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും വീടുകളിലേക്കും വിളിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ 10 വർഷങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രയത്നത്തിൻ്റെ ഓരോരോ സെക്ടറുകളായിട്ട് അവർ പ്രയത്നിച്ചതിൻ്റെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസറിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ടീം ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ടീം ആയിക്കോട്ടെ, അവരെല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ എല്ലാം ദൃശ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സന്തോഷപരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരൊക്കെ വീട്ടിലേക്കും വിളിച്ച്, അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച്, വർഷങ്ങളായിട്ട് തന്നെ ചിലവർ ഇവിടെ പോകാതെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സമയം അവിടെ തന്നെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവേഷകർക്കും അതിൻ്റെ സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന അവരുടെ
മുഖത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സന്തോഷം പങ്കിടുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഇനിയുമാണ് ലാൻഡർ റോവർ ലാൻഡറിൽ നിന്നും ഇറക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സാധ്യതകൾ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം.